గైస్, మనం నిన్న క్లియర్ గా జీరా సర్వీస్ డెస్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అండి. జీరా సర్వీస్ డెస్క్ లో నిన్న మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే, దీనికి పోర్టల్ ఉంటది. అంటే జీరా సర్వీస్ డెస్క్ అనేది కేవలం కస్టమర్ల దగ్గర నుంచి రిక్వెస్ట్లను తీసుకొని ఆ రిక్వెస్ట్లని ప్రాసెస్ చేసి వాళ్ళకి సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయడమే. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏదో మొబైల్ కొనుక్కున్నాను, లేకపోతే ఏదో కొన్నాను, నాకు సొల్యూషన్ ఏంటి అని అంటే ఈ జీరా సర్వీస్ డెస్క్ అనేది ఏమీ చేయదు. కేవలం కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కంప్లైంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకుని ఆ కంప్లైంట్స్ గురించి చూస్తుంది తప్ప ఇట్ వోంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో అది ఎలా వర్క్ అవుద్ది ఏంటి అనేది ప్రాక్టికల్ గా చూస్తున్నాం ఈరోజు. సార్, ఇది మీరు చూస్తున్నటువంటి, కొంచెం ఎవరో మ్యూట్ లో పెట్టండి, అది మీరు చూస్తున్నటువంటి స్క్రీన్, ఇది హోమ్ పేజ్ ఆఫ్ జీరా సర్వీస్ డెస్క్. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చండి, ఇక్కడ జీరా సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ JSM. మనం నిన్న క్లియర్ గా అనుకున్నాము, JSD కి మరి యొక్క పేరు JSM. రీసెంట్లీ దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ నేమ్ JSM అని రీసెంట్ గా, అంటే 6 months బ్యాక్. అయితే వాట్ వెర్షన్ అనేది ఇక్కడ మీరు చూస్తే, ఇది JSM అనేది ఇక్కడ వెర్షన్ ఇట్స్ షోయింగ్ యాజ్ ద 8.21.0. అంటే వాట్ ఎవర్ ద జీరా వెర్షన్, ఇట్స్ ద సేమ్ వెర్షన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. యాక్చువల్లీ ద వెర్షన్ ఈజ్ 4.21 అండ్ వెర్షన్. ఇవన్నీ కూడా నేను ప్రాక్టికల్ గా 1 by 1 చూపిస్తూ ఎక్కడ ఏ చేంజెస్ ఉందో కూడా నేను చెప్తాను సార్. ఇక్కడ మీ అందరికీ తెలుసు, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ప్రాజెక్ట్స్ లోకి వెళ్తారు, క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ రిలేటెడ్. ఓన్లీ ద 2 options ఆర్ అవైలబుల్. దెర్ ఇస్ ద నో అదర్ ఆప్షన్స్ అండ్ ఆల్. ఇక్కడ బేసిక్ అంటే ట్రాక్, ప్రయారిటైజ్ అండ్ రిజాల్వ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ రిక్వెస్ట్ అంటే మీరు ఏ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారో ఆ కంపెనీలో HR తోటి మీకు పని ఉంది అనుకో, నాకు అడ్రస్ ప్రూఫ్ కావాలి, లేదా నాకు నా శాలరీలో తక్కువ పడింది, నాకు ఏదో క్లారిటీ కావాలి, లేదా నాకు నా ల్యాప్టాప్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు, మౌస్ లో బ్యాటరీస్ అయిపోయి, వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్, దోస్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద బేసిక్ రిక్వెస్ట్. బేసిక్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద విత్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే కంపెనీలోనే, అంటే జీరా సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఈ 3 ఆప్షన్స్ చూపిస్తాయి. ఈ 3 ఆప్షన్స్ లో మొదటి ఆప్షన్ ఏంటి అని అంటే, విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ లో, ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ మై చార్జర్ ఆఫ్ ద ల్యాప్టాప్. సో నేనేం చేయొచ్చు అంటే, ఐ నీడ్ టు గో అండ్ రైజ్ ఎ టికెట్ ఇన్ టు ద బేసిక్ అనమాట. అలాగే IT సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది 2 ఆప్షన్ అండి. IT సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇన్సిడెంట్, ప్రాబ్లమ్ అండ్ చేంజ్ అని 3 ఉంటాయండి. ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏంటి అంటే, కేశవ లాగిన్ కాలేకపోతున్నాడండి, ఇట్స్ అన్ ఇన్సిడెంట్. అరే నిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిందిరా అంటాం. ఏం జరిగింది అని అంటే, ఇన్సిడెంట్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెన్ టు ద 1 or 2 persons. ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ వచ్చి నేను లాగిన్ కాలేకపోతున్నాను అన్నాడు, నాగరాజ్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు లాగిన్ అన్నాడు. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఇన్సిడెంట్ విత్ ద శ్రీకాంత్. అంటే ఇన్సిడెంట్ ప్రాబ్లం లో ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ ద లో ప్రయారిటీ. లో ప్రయారిటీ అని అంటే, ఒక కంపెనీలో ఎవరో ఒకరికో ఇద్దరికో ఒక ప్లేస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అన్నది, అంటే వాళ్ళు సడన్ గా లాగిన్ కాలేకపోయారు అన్నది. ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఏంటంటే, అది కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ అవుతుంది. అది రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు ద పర్టికులర్ పీపుల్, ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ద ఆల్. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ లో 20 మంది లాగిన్ కాలేకపోతున్నారు అనుకోండి, అది ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే, ప్రాబ్లము, ఇన్సిడెంట్, ఇక్కడ మూడోది వచ్చి చేంజ్. 3 ఉంటాయండి. ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ జస్ట్ ఫర్ ద కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ వర్క్.
If it is a problem, it was impacted for couple of people, more than 1 or 2 or 5 or 20. ప్రాబ్లం అంటే బిజినెస్ కి ఇంపాక్ట్ వస్తుంది అన్నది. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఉన్న దానిలోనే మాడిఫై చేస్తున్నా. ఇంతకు ముందు ఇలా ఉండేది, దీన్ని మాడిఫై చేసుకుంటున్నా. చేంజ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ వోంట్ రిఫ్లెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఉన్న దానిలో స్క్రీన్ లో కొత్త ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయి లేదా ఫీల్డ్స్ మాడిఫై చేయి అంటే ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్. బట్ ఏంటి అంటే నాకు ఎడిషనల్ గా కొన్ని చేంజెస్ కావాలి ఉన్న దానిలో అన్నదానికి చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అని ఈ 3 ఉంటాయండి. అయితే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు 3 గురించి మాట్లాడాలండి. ఇన్సిడెంట్, ప్రాబ్లం అండ్ చేంజ్ అండి. ఈ 3 అండి. ITIL అని అంటారండి. ఇది మీ రిజ్యూమ్ లో కొంతమందికి నేను ఇది పెడుతున్నానండి. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైబ్రరీ అంటారండి. ITIL అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైబ్రరీలో 3 ఉంటాయండి. ఒకటి ఏంటి అని అంటే ఇన్సిడెంట్ ఉంటుంది, రెండోది ప్రాబ్లం ఉంటుంది, మూడోది చేంజ్ ఉంటుంది. అంటే ఈ 3 కలిపి రిలీజ్ కూడా ఉంటుందండి. ఇక్కడ మూడోది వచ్చి చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, ఇది చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. నాలుగోది వచ్చి రిలీజ్ కూడా ఉంటుందండి. రిలీజ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఇది కూడా కొంతమంది కన్సిడర్ చేస్తారండి. సార్ మీకు ఒక్కొక్కసారి ఇంటర్వ్యూలో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్నమాట. అంటే నీకేదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇన్సిడెంట్ రేట్ చేయాలా, ప్రాబ్లం రేట్ చేయాలా, చేంజ్ చేయాలా, రిలీజ్ చేయాలా? సార్ ఇన్సిడెంట్ అంటే సార్ నా ఒక్కడికే జరిగింది, నా ఒక్కడికే ఇష్యూ, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ ఫర్ ద అదర్ పీపుల్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైజ్ అన్ ఇన్సిడెంట్. సార్ ఇట్స్ ఏ ప్రాబ్లం, సార్ నాకు, రాజశేఖర్కి, వినోద్కి, శ్రీనివాస్కి, రాజేష్కి అందరికీ జరిగింది సార్, ఇట్స్ ఏ ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం అంటే ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ మోర్ అండ్ ఇట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ టు ద మోర్ యూజర్. జస్ట్ 1 person ఈజ్ ద ఇన్సిడెంట్. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఉన్నదాన్ని మాడిఫై చేసుకోవడం, ఇట్ వోంట్ రిఫ్లెక్ట్. రిలీజ్ అంటే ఏంటంటే మనం నిన్న మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా నేను ఏదన్నా రిలీజ్ చేయాలనుకోండి సార్, దానికి బిల్డ్ తర్వాత దాని పర్టికులర్ దానిలో పెట్టడం అనేది ఉంటుంది. అంటే కొత్తగా కోడ్ రాసి దాన్ని రివ్యూ చేసి దాన్ని కంపైల్ చేసి దాన్ని బిల్డ్ చేసి దాని యొక్క అవుట్పుట్ ని ఫలానా చోటను అంటే కొత్తగా వస్తుంది, ఇట్స్ కమింగ్ న్యూలీ ఇంటూ ద డిఫరెంట్ ఫీచర్ ప్రొడక్ట్, దట్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద రిలీజ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది సార్. 4 ఫస్ట్ 3 మేజర్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. వీటిని ITIL అంటారు. వీటిని మన యొక్క జీరాలో ఏమని పిలుస్తారంటే ITISM లో IT అంటే ఇక్కడ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ SM అంటే సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ అంటారండి. ఒక్కొక్కసారి దీన్ని ITSM అని కూడా అంటారు, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏది ఎలా జరుగుతుంది అన్నది ఇందులో మేజర్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు సార్. అయితే మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ రిజ్యూమ్ లో నేను ITIL అని పెడితే యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ అంటే ఏంటి. ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ ఇట్స్ సంథింగ్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఆర్ ఐ వాంట్ సంథింగ్, ఐ కెన్ రేజ్ ఎ రిక్వెస్ట్, ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ మీ ఆర్ ఫర్ మీ అండ్ రాజశేఖర్, దట్స్ ఇట్. ప్రాబ్లం అంటే అందరికి రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఇంపాక్ట్ అయింది. ప్రాబ్లం వచ్చిందిరా, నిన్న మా కంపెనీలో ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటాం. కంపెనీకు అంటే ఇట్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ టు ద మెనీ పీపుల్, ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లం. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్న దానిలో చేంజెస్ చేసుకోవడానికి. రిలీజ్ అంటే దెర్ వాజ్ ఏ న్యూ ప్రొడక్ట్, న్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ న్యూ ఫంక్షనాలిటీ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజ్ సూన్. వీటిని కలుపుకుని ఏమంటారంటే ITIL ఆర్ ITSM అంటారు. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైబ్రరీ ITIL ITSM అని అంటారు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే మీకు సర్వీస్ నౌ వచ్చినప్పుడు మనం ఇన్ డీటెయిల్ గా మాట్లాడతాం. ఈ జీరాలో కూడా ఈ ITSM ITIL అనేది ఉందండి. ఈ ITSM ITIL అంటే ఇక్కడ ఉంటదండి.
ఐటీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్. నీ ఒక్కడికే ప్రాబ్లం అయితే ఇన్సిడెంట్ రేజ్ చేయి, ఇది ప్రాబ్లం అయితే ఎక్కువ మందికి రిఫ్లెక్ట్ అయితే ప్రాబ్లం రేజ్ చేయి, ఉన్న దానిలో మోడిఫికేషన్స్ అయితే చేంజెస్ చేయి. అండ్ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ అన్నది వీటన్నిటిని కలుపుకొని ఏమంటారంటే ఐటీఎస్ఎం, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్. సర్వీస్ అంటే ఏంటి అని అంటే మన యొక్క ఎంప్లాయీస్ కి లేదా మన యొక్క కస్టమర్స్ కి వాళ్ళకి ఒక్కళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తే యూనో ఇన్సిడెంట్ కింద, మల్టిపుల్ కిందకి వస్తే ప్రాబ్లం కింద, లేదు ఇది ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే చేసుకోవడానికి కస్టమర్ కి మనం ఇచ్చే ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఐటీఎస్ఎం. దాన్ని ఐటీఎస్ఎం లో ఐటీ అక్కడ ఉంది, సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ లో సర్వీస్ లో ఎస్, మేనేజ్మెంట్ లో ఎం. సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మన కస్టమర్లకి మనం ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇదే ఐటీఎల్ V3. ద లేటెస్ట్ వెర్షన్ ఈజ్ ఐటీఎల్ V4 అండి. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కస్టమర్ సర్వీసెస్. కస్టమర్ సర్వీసెస్, సో ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ కస్టమర్ సర్వీసెస్ అంటే yesterday already I have explained. ఈ LG.com సైట్ లో ఐ కెన్ గో అండ్ ఐ కెన్ రేజ్ ద సపోర్ట్ టికెట్. అంటే నా ప్రొడక్ట్ LG.com అయినప్పుడు పోర్టల్ అంటే ఆన్లైన్ అంటే ఇన్ ఇంటర్నెట్, త్రూ ఇంటర్నెట్, in a browser, in a company website, I can choose the option of support. From there, I can raise the concern. I can raise the concern in the sense, na complaint, whatever my complaint, I can raise in a portal. Portal is nothing but it's an internet web browser in their site, which we are going to create a ticket. Those we will call as the customer services. So, ikkada basic and site, we need a access into the JIRA service desk, but customer services not required. అంటే ఏం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు LG.com కి వెళ్ళాను. So you can able to see the guys. Hi Nani, please add me as a user for this is the live scenario, guys. Just before going to our subject, sometimes we may get this kind of request. Hi Narli, please add me as a user for the So here what I'm saying is sure I will do that. Here MKPO is the name of the project. Add me as a user. This is my ID. You can provide me access to this project. So generally what I need to do is, here I will go to here. This is my JIRA URL. Aina is requesting access to one project. So here MKPO is the name of the project. This is the project. Click on the project. Inka idi meeku cheppale sir, this is not covered yet because mostly next week I'll start. Here this is the project, sir. Here you can able to see that this is the project name MKPO. So here if you click on here, you can come to the settings. Last project లో సెట్టింగ్స్ ఉంటుందండి. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ పీపుల్ అని ఉంటుంది. ఇది మీకు ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదు నేను. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. దిస్ ఇస్ ద క్లౌడ్, దిస్ ఇస్ నాట్ ద. ఇక్కడ పీపుల్ అని ఉంటారు. పీపుల్ అంటే హూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావింగ్ ద యాక్సెస్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఈజ్ ఆస్కింగ్ the access to this project. Click on the add people. And you are going to add a new person into this project. His name is Noel. So Noel is the name. He's saying that he want as a user. So the last options are the users. So add. Sometimes I can give the developer and tester too. The reason is he might need some other information. So here if I say Noel already I have provided one access as the user. ఇప్పుడు మల్టిపుల్ యాక్సెస్ కూడా ఇస్తాను. అంటే మల్టిపుల్ ఇస్తే డెవలపర్ ఇస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ద మల్టిపుల్ థింగ్స్. అయిపోయింది సార్. అంటే అవర్ వర్క్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఇన్ దిస్ ఐటీ. ఐ మీన్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ జీరా. ఈ ఆస్క్డ్ మీ టు యాడ్ మీ ఇన్ టు ద వన్ ప్రాజెక్ట్. ఆయన ఏమన్నాడంటే నాకు యూజర్ అంటే నార్మల్ పర్సన్ కింద, నాకేం అడ్మినిస్ట్రేటర్ వద్దు, నాకు ఎడిషనల్ ఏం వద్దు. ఐఎమ్ యాజ్ ఎ నార్మల్ యూజర్, ఐ వాంట్ యాక్సెస్ టు ద పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్.
అలాంటి సినారియోలో యూ హ్యావ్ టు గో టు ద హియర్. నేను ఇంకా మీకు చెప్పలేదు ఇది. ఆ ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళి ఇన్ ద హియర్, if you click on it, the options will come here. In this project settings is there. In your project settings, you have people another than. ఇది ఇంకా చెప్పలేదు చెప్తాను. This is a cloud JIRA, slightly different. You want to see old look, I can able to show you. People, here you need to add them. Here add people, you can add the new person. Ante if anybody wants a project access, and within that project they need to do something, then you have to add them, add people. You have to put their ID and you have to select the role. In a project there are the roles: project manager, project admin, project developers, testers, users. Users is the just they will view it. Developers, they will modify the certain things. Testers also do that. Administrator do that project administrator. Project manager is the scrum master kind of activity, is the part of administrator. Ivanni nenu రోజు whenever I'm explaining the cloud, I can able to explain each role and how we have to create. Already it was done, but even though I will revision, so we can discuss this part. Ikkada he is expecting something, already I have done. So so these are the, I mean, the simple things, which we have to. Okay, we'll come back to our previous one, because this is fine. Ikkada already I have explained, sir. There are the three types of projects are available in service management. We'll call it as the service desk. Within the company అంటే ఇప్పుడు సామ్సంగ్ కంపెనీ ఉంది. సామ్సంగ్ కంపెనీలోనే ఇన్సైడ్ అంటే they are having so many employees. Each employee's requirement, either interaction with the IT team, interaction with other teams, that will be done as the basic. నేను ఎందుకు ఇది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే, some people will get only the job in JIRA service desk, sir. It's a very small application. Within 2 days we can able to complete. But understanding is a very important, guys. That's the reason I'm going slowly. I'm not going any fast. IT service management ante, if you have any incident unexpected, for example, till yesterday you can able to log in, you can't log in today, that's the incident. Some applications are not appearing, that is incident. It's only for you, that's the incident. Problem more than one person, it's reflect to the multiple people. Another one is the change. The existing functionality they are going to modify is the change. Release new features are coming into that kind of functionality. They will call it as ITSM. The another name is ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Customer services, in the sense, customer services, they are not part of your company. వాళ్ళు మీ కంపెనీతో సంబంధం మొదట రెండు మీ కంపెనీ వాళ్ళే. విత్ ఇన్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ కాల్డ్ ద బేసిక్ అండ్ ఐటీ సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్. కస్టమర్ సర్వీస్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్. దే ఆర్ ద కస్టమర్స్ అంటే మనకి డబ్బులు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. వీఆర్ గెటింగ్ ద ఇన్కమ్ త్రూ ద కస్టమర్ సర్వీసెస్, ఇన్ ద సెన్స్ దే ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ and they are connecting to our company through the portals, that is called the customer services. అవి త్రూ బ్రౌజర్ లో మన కంపెనీ సైట్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు హెల్ప్ లేదా సపోర్ట్ లో సెలెక్ట్ చేసుకుని దే కెన్ రైజ్ దేర్ కన్సర్న్స్ ఇన్ టు ద కస్టమర్ సర్వీస్. రిమైనింగ్ is the as it is. Remaining whatever earlier which we have seen, process, task, process management is the same. Now I'm going to create a one project. First is the basic or IT service or customer services. Anything is okay. I'm creating the one project basic. And next, here, what is your project name? This is my project name is the LG. And key is also LG. Same to the JIRA software. There was no difference here. Just submit. Generally,
while creating the project in JIRA service, in software, మీరు JIRA సాఫ్ట్వేర్ లో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు అది ఇవి ఇష్యూ టైప్స్, ఇది వర్క్ ఫ్లో అని చూపిస్తుందండి. ఇక్కడ ఏం చూపించట్లేదు, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ అవి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయండి. ఐ విల్ షో దట్. సార్, వాట్ యు హ్యావ్ డన్? ఐ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్. ప్రాజెక్ట్స్, క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్. ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద ఎల్జీ ప్రాజెక్ట్. ఈ ఎల్జీ ప్రాజెక్ట్ లో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ బీపీఓస్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have purchased a mobile. It's an issue. I called through toll-free number. BPO people, they have received my call. They raised the ticket like here. Create any JIRA service desk is only LG here. Service request summary. Phone is not working. Nani Prasad, components is nothing. Due date. Today is the due date. He wants today itself. And description. Okay. Yeah, what we can say, right? It's a software issue. Okay. Here I can able to say that priority is important. Here I'm saying that, organization, here organizations in the sense, where you have purchased. I have purchased from the big C. Yesterday I have told, organizations are there. If you are purchasing the phone through Reliance or Bajaj or Big C or Sangeeta or somewhere, that is called the organization. Organization ante LG company is having the different tie-up with the different vendors. Ante LG company mana stores toti tie-up అవుతుంది. ఆ tie-up అయిన నువ్వు ఎక్కడ కొనుక్కున్నావు అన్నది organizations. Next one is, here you can able to see priority and how urgent for you. It's a blocker for me. Without phone, I can't do anything. I need immediately. So it's a blocker. So other details, request receipt participants, this is fine. Okay. Now, if you create a ticket, see, this ticket is created. So LG2 is the, this is the request number. Generally this ticket number LG2 is my ticket number. Ante nenu ee LG people, whenever I'm going to talk with LG people, I need to tell that my request number. That request number is called LG2. LG2 ante LG is the name of the project key, and the second is the today ticket number. That's my thing. See here, waiting for support. This is the workflow. These workflows are the default workflows are there. We can also design our own workflows. I can able to see that. Waiting for support ante, I have raised the concern that my phone is not working. Waiting for support in the sense the support engineers should look into that. First it will go to the in progress they are doing and pending, or they can able to cancel my request because I don't know how to use the phone. Because of that, this is the issue. Then they can able to cancel it. Or if they are not clear, ante nenu complaint emi ichanu, phone pani cheyatledu antunnanu, aa phone is working good. I'm saying that this phone is not working. They are saying that this phone is working. They will waiting for me ante, a man, the phone is working, can you come and check it out here anadu kuda untundi. Sometimes escalated ante, I have given the priority but no one is looking into that. I can escalate to the manager and I can put it into the pending in the sense in progress to pending ante, there was some spare parts are required from the outside, so I need to wait for a couple of hours or couple of minutes. I can hold this ticket as the pending. Either it is a resolved or either closed and cancelled ante, if there no need to do anything, just I can able to cancel. In progress ante work in progress, if I want I can put it into the pending. That then if it is done, if it is going to the directly, it will be the resolved. Once it is resolved, it will be closed. Ivi workflow talks about any worker, in the sense the mechanic, what he has to do, what are all the options are available for him. Those things will talk into the workflow, sir.
This is a default workflow. This is a default workflow provided by the JIRA service management. You have not done, I have not done. JIRA service management మనకి ఇచ్చినటువంటి వర్క్ఫ్లో ఇది. ఈ వర్క్ఫ్లోని ఆటోమేటిక్ గా నువ్వు వాడుకోవచ్చు. మోస్ట్లీ ఇందులో చేంజెస్ చేశారు. JIRA సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ లో the workflows are the minimal. Whatever the workflows which we are developing for JIRA software is the different. Service management is the different. Service management in the sense only we are collecting the complaints, receiving the complaints and providing the solutions based on their priority. సో ప్రాక్టికల్ అన్ని నేర్చుకుంటాం సార్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఒక టికెట్ రైట్ చేశాను. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఇది టికెట్. దిస్ ఈస్ ద సర్వీస్ రిక్వెస్ట్, దిస్ ఇస్ ద బ్లాకర్, కరెంట్ స్టేటస్ ఇస్ దిస్ వన్. కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ హియర్? You can able to see the SLA, service level agreement. Service level agreement talks about this ticket is the blocker. Within 2 hours, we need to send communication to the requester. Hey, we have received your request. We are working on it. మేము మీ కంప్లైంట్ ని రిసీవ్ చేసుకున్నాము. my representative either will come and collect your phone or you can go and hand over it to the my nearby center. This is the nearby center to your home అని మన కంపెనీ నుంచి ఆ కస్టమర్ రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ చేసిన వాళ్ళకి 2 గంటల లోపు రెస్పాన్స్ అవ్వాలి. 2 hours అంటే once the request is came, then within a 2 hours you have to say that we have received it. Sir, ఎలా చెప్తారు? త్రూ మెయిల్, త్రూ ఫోన్, టు అప్డేట్ ఇన్ దిస్ టికెట్, ఏదైనా చేయొచ్చండి. నెక్స్ట్ ఏంటి సార్, ఇది టైమ్ టు రెజల్యూషన్ అంటే మాక్సిమం డ్యూరేషన్ టు కంప్లీట్ దిస్ టికెట్ ఈస్ ద 4 hours. దట్ ఫస్ట్ 2 hours ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ 4 hours. బ్లాకర్ అంటే 4 గంటల్లో చేసేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ చేంజ్ దిస్ బ్లాకర్ టు ద సంథింగ్ ఎల్స్, here its mine is not priority. I have say that its mine is a low. Earlier here is 2 and 4. Now see 1 day and 2 days. Ante SLA will work based on the priority. If the priority is the critical, it's critical in the sense very emergency. It is the low priority means 1 day you can respond to the customer within a 1 day. ఒక రోజులో ఎప్పుడైనా చెప్పొచ్చు, హే నేను మీ కంప్లైంట్ రిసీవ్ చేసుకున్నాము, మేము వర్క్ చేస్తున్నాము. కంప్లీట్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లం 2 days. But if the priority is the medium, for example, if I go for the medium and if I set it up the medium, automatically here if you refresh this is also same they are given. If it is the high, we'll check it out. If it is the high or the changed or anything. Why I'm showing all these things right now, we need to set it up of these priorities, how we need to set it up and all. In the sense, they have not provided for that. They have defined only for high and blocker and low K రాసినట్టున్నారు. మనం అన్నిటికీ రాద్దాం సార్. కొంచెం సేపట్లో I can able to show all the options. 2 hours, 4 hours. So this is once the ticket is created based on the priority, the SLA will be shown here. And SLA is 2 hours and the first response. This 4 hours is the total completion of this ticket is 4 hours. Within that 4 hours, once you have received, within a 2 hours you have to respond to the customer. So ఇది BPO ఇలా టికెట్ కట్. Thank you, and please let me know who is project admin for the project. By the way, I seem to have lost my manage sprint permission for SRE project. Checking on it. He lost the manage sprint permission. Just I'll check it out. ఇది కూడా మీరు ఇవన్నీ సింపుల్ సార్. ఇక్కడ చిన్న పనులు సార్. It's a work is very minimal if you concentrate it. If you have not concentrated, it's a big work, sir. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, there is a project name SRE. In that project, I lost the sprint manage permission. Guys, give me a second.
Hey guys, thank you. I'm back. సార్ ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ ఎలా డెవలప్ చేస్తారు అన్నది టుడేస్ అవర్ సెషన్ అండి. ఈయన అడిగింది ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఎస్ఆర్ఈ ప్రాజెక్ట్ లో యాక్సెస్ అని. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్, వ్యూ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇది మీకు నేను ఇంకా చెప్పలేదండి టాపిక్. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ లో ఎస్ఆర్ఈ ప్రాజెక్ట్, ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద యాక్సెస్ ఇన్ టు ద పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. ఇఫ్ యూ గో టు ద ఎస్ఆర్ఈ ప్రాజెక్ట్, okay, sprint manage permission in a SRE project. If you go to the project settings, in a project settings you have the permission schema. In a permission schema you need to provide the access. If you go to the permissions, we'll call it as the permissions is nothing but permission schema. In this manage sprints is there. In this manage sprints, project role administrator and single user nowhere, but he is having the access. But I will check with him. See, I have to take a screenshot of it, and so he's saying that something is wrong. See here, still he is having the access. ఇక్కడ ఆయన అనేది మీకు, ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్. హియర్ దిస్ ఈస్ ద Kanban board. Okay, here is saying that which one is that I see. Manage sprints, single noyer. It's correct. సార్ ఇది కేవలం జస్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఆయన లేదు అంటున్నాడు, ఇక్కడ యాక్సెస్ ఉంది సార్ ఆయనకి. ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ లో నేను వెళ్ళి చూస్తే ఈజ్ దేర్. ఇక్కడ పీపుల్ లోకి వెళ్ళి just click on the people, and people in the sense who are working in that project. Ikkada if you check that person is there, he has the complete access. He has the complete access
Sorry. Okay, guys. Just after our class, I can debug this issue. That is fine, sir. ఇది ఎలా ప్రాజెక్ట్ యాక్సెస్ అవ్వాలని నేను చెప్తాను సార్. ఇక్కడ ఈ SLAs ఎక్కడ కనపడతాయి, ఇది ఎక్కడ కనపడతాయి అని అంటున్నాను కదా. Once I have created the LG ticket compliant, left hand side you can able to see the queues. Automatically every project is having the queues. If I click on the queues, if you click on the queues, all open. See here, there are the 2 tickets are there. LG2 waiting for support, phone is not working, created by Narni Prasad, and 4 hours, within a 4 hours it should be resolved. In the sense, queue here it's a generic queue. Queue ante మనం ఫోన్ రిక్వెస్ట్లు ఇస్తే ఫోన్ క్యూలోకి, టీవీ రిక్వెస్ట్లు టీవీ క్యూలోకి, అదర్ రిక్వెస్ట్లు అదర్ క్యూలోకి వెళ్ళాలి సార్. ఇక్కడ క్యూ అనేది ఇక్కడ మీరు చూస్తే, these are the requests which are into the queue to resolve these tickets, these many tickets. Unassigned in the sense it's not assigned. These are the 2 requests are there. ఏ మెకానిక్ వర్క్ చేయాలి, which person should resolve those, we have not assigned, so it is into the unassigned. So ఈ queues ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, and we have to think about the SLAs ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, పోర్టల్స్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి is the today's session, sir. Today's it will take a minimum 2 hours of time. Now the first part is the channel. ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను సార్, క్లియర్ గా మీకు 1 by 1 పాయింట్స్ నేర్చుకుంటూ వెళ్దాం. ఇక్కడ పోర్టల్ ఆర్ ఛానల్, పోర్టల్ ఆర్ ఛానల్, పోర్టల్ ఆర్ ఛానల్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ URL. URL అంటే కస్టమర్స్ ఎక్కడి నుంచి రిక్వెస్ట్లు రైజ్ చేయాలి అన్నది URL. అంటే JIRA సర్వీస్ మేనేజ్మెంట్ లో once you have created the portal, అది ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేది చెప్తాను సార్. సార్ ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగింది, నథింగ్, జస్ట్ వీఆర్ సీయింగ్ ద హౌ ద JIRA సర్వీస్ డెస్క్ లుక్ అండ్ view. Once you have created a project, you can able to go here, you can check your projects. Here the projects. In a project, you can able to see the LG project and other project. ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే just you have to click on the project. Left hand side, you can able to see the options. Here, customer channels is the option. This, if you click on it, there is a URL will be displayed over here. Copy this URL. Whatever the URL here it's appearing, copy this URL. Put into the browser. Browser lo pettandi. You can able to see the request of LG. మీరు ఇక్కడ చూస్తే క్లియర్ గా ఇక్కడ కంప్యూటర్ సపోర్ట్, పర్చేజ్ అండర్, ఎంప్లాయ్ ఎగ్జిస్ట్, న్యూ ఎంప్లాయ్ అంటే ఈ URL ని మన కస్టమర్లకు ఇస్తాం. అంటే నేను ఫోన్ కొనుక్కున్నా, నాకు ఈ URL ఇస్తారు. ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఫోన్ కంప్లైంట్స్, టీవీ కంప్లైంట్స్ అండ్ ఫ్రిడ్జ్ కంప్లైంట్స్, వాషింగ్ మిషన్ కంప్లైంట్స్ అండ్ సమ్ అదర్ కంప్లైంట్స్ అంటాను. అంటే బై డిఫాల్ట్ గా we will develop a one channel. This is called the portal. This will be printed on whatever the user manual to us. మనకి ఏదైతే ఇస్తారో అందులో రాస్తారు. If you have any complaints, you can raise a request in this portal. ఈ URL కాల్ మీరు రైజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇక్కడ చేయొచ్చు అన్నది మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంటుంది సార్. అయితే ఇది ఎలా వస్తుంది సార్, ఇక్కడ నాకు ఈ పోర్టల్ మీద
నాకు ఫోన్ కంప్లైంట్స్, టీవీ కంప్లైంట్స్, నాకు ఫ్రిడ్జ్ కంప్లైంట్స్, అండ్ ఇక్కడ సమ్ అదర్ థింగ్స్ కంప్లైంట్స్. ఇలా నాకు రావాలి. ఇలా how I have to develop a portal. What is the meaning of the portal or channel? Portal or channel, our customer, wherever our customer, we are going to give one URL to raise their issues. అంటే మనం ఒక URL ఇస్తాం. ఆ URL లో కస్టమర్లు వాళ్ళ యొక్క కంప్లైంట్స్, we have so many products. For example, LG is having the 10 or 20 products. Those 20 products names will be here. Complaints about the phones, TVs, washing machines, so many things will be there. Those options we need to, how to create a portal is the first concept or first subject of the today. అంటే పోర్టల్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఎలా వాటిని చూపించాలి అన్నది, ఈ ఉన్న వాటిని ఎలా తీసేయాలి, how to add the new and how to remove the existing ones is the today's class. So first, not only today's class, the previous first session. Okay guys, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు 1 by 1 చూపిస్తున్నాను సార్. ఇక్కడ నోట్స్ కూడా తీసుకున్నాం. నోట్ ప్యాడ్. In the notepad, how to create a portal. The name, customer channel. So what I need to do, for example, phone is there. Okay, phone model, purchase date. Okay, purchase date, complaint, issues, or more, okay, we can say that complaints, or next one is date of purchase is there, purchase date or date of purchase is we have, and place of purchase. Okay, like that, ఒక కస్టమర్ ఒక URL మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఫోన్ అని కనిపిస్తే ఇవి కనపడాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ AC model, next same purchase date, complaints, place of purchase. Those are the above 3 fields are the common. These 3 fields are the common. Yeah, guys, 1 minute. My father is coming. So hi guys, I'm back. You guys knows about it, వీటిని కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అంటారు. మనము ఈ పోర్టల్ ని డిజైన్ చేయాలి సార్.
పోర్టల్ డిజైన్ చేద్దామంటే దీస్ ఆర్ ద కస్టమ్ ఫీల్డ్స్. సో ఈ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ ని మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. Whenever we are developing, guys, I forgot to tell you, please congrats to your batch member. His name is Rajsekhar. He was selected for Cognizant from your batch. He is the first guy, expecting 22 plus salary, sir. Mostly Hyderabad or Chennai location as a permanent employee. Just I need to share this point to everyone. I need to share this good news to everyone. He's a guy starting, from your team, and starting salary is the 22 lakhs plus. He will share his email and he will show his email soon. The second round was completed yesterday, and expecting the third round is the final round with HR call. Just salary and other things might be today or tomorrow. We can expect offer within a week, guys. Brilliant, sir. Sir, thank you. He is a JIRA administrator, sir. అందులోనే ఉన్నారు, మీకు రాజశేఖర్ గారు మీకు ఇందులోనే ఉన్నారు. ఆయనతో మీరు మాట్లాడొచ్చు. నేను మర్చిపోయానని చెప్పడం స్టార్టింగ్ లో. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్. ఎందుకంటే ప్లానింగ్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 15 to 20 members షుడ్ గెట్ ద జాబ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇప్పుడు పొంగల్ తర్వాత స్పీడప్ చేస్తాను సార్. ఒక 10 to 15 members వచ్చేస్తే మిగతా వాళ్ళు స్లోగా వచ్చేస్తారండి. So the first man, the engine for for our batch is Rajsekhar sir. Happy that 20 plus salary is not a small salary, sir. And JIRA administration. Okay, he will share his screen and he will show his offer letter in the next week, just after the Pongal. We are expecting after the Pongal the offer letter. He is going to submit the documents, and he was submitted the his details, personal details yesterday. We have taken yesterday is the interview. It was done. And Suresh, your previous batch, he was selected for Vachusha Polaris. And one lady, her name is Nagalakshmi, she was selected for Infosys. And another person is also selected for another company. I forgot his name. These details, you will get it. Ante Pongal time gada idi ani meer anukodu, sir. There are today also entries are there, tomorrow also entries are there. So we'll share all the details, guys. But it's a good thing is that started from your batch. Adi ante inka who is next, who is the first, is the first is clear, Rajsekhar. Who is the second person, third person we need to see in order. Whenever I'll send in a WhatsApp group, right, I will mention me batch lo aithe ila mention chesta, first person from your group, second person your from group ani. మామూలుగా కామన్ అయితే ఐ వోంట్ మెన్షన్ దట్. ఓకే, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. 20 plus salary is 22 lakhs is not a small salary. I hope everyone can understand that. It's we have mentioned around 8 years of experience and expecting 25 plus, but at least he can get 22 is minimum salary. He will get it. Last week one of the guy, his name is is also going to work for Cognizant. He got around 22 or 21. I'm not sure about. Already I have shared the his offer letter to everyone. So మొదటి వ్యక్తి అండి మీ బ్యాచ్ నుంచి, ప్లీజ్ బి అవైలబుల్ యాజ్ అ సెకండ్. ఓకే అండి, దట్స్ ఫైన్. అది మీకు నేను చెప్పాలండి, ఎందుకంటే ఇది ఎంకరేజ్మెంట్ అండి, అంతేగాని ఏం లేదు. సో మనం కూడా త్వరగా జాబ్ తీసుకుందాం, త్వరగా వెళ్ళిపోదాం అన్నది మన ఇంటెన్షన్, అంతకంటే అంతే. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వీటిని ఏమంటారంటే కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అని అంటారు సార్. వీటిని కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అని అంటారు. ఇది కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ దేనికి? ఫోన్ అనే ఇష్యూ టైప్ కి. ఇక్కడ ఇష్యూ టైప్ ఇస్ ద ఫోన్, అండ్ ఇక్కడ ఇష్యూ టైప్ ఏంటంటే ఏసీ. మీరు ఒకసారి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి సార్, ఇది ఏసీ ఇష్యూ టైప్. ఏసీ అనే దానికి ఇష్యూ టైప్ అండి. ఆ పైదేమో ఫోన్ ఈజ్ ద ఇష్యూ టైప్ సార్. అంటే ప్రాజెక్ట్ లో ఏమేమి ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే, ఎల్జీ కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద ఫోన్స్, టీవీస్, washing machines and refrigerators and heaters and so many products are there. Each product, it has different features. So each product is one issue type.
ఇష్యూ టైప్ అంటే మీకు నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను, పనిలో ఉండేటువంటి మాడ్యూల్స్ ని వాళ్ళు ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే ఇష్యూ టైప్ ఇన్ ద సెన్స్ మాడ్యూల్. ఇన్ దిస్ మాడ్యూల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఈ ఆప్షన్స్ అనేది చూపించాలి అంటే, మీరు ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఇష్యూ టైప్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు కమ్ హియర్ and issues, go to the issues, and here everyone knows that we have to create the issues here, confirm, and ఇక్కడ ఇష్యూ టైప్స్ కదా యాడ్ ఇష్యూ టైప్ లో నాకేం కావాలి, ఏసీ కావాలి, ఏసీస్ కావాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్టాండర్డ్ యాడ్. అనదర్ ఇష్యూ టైప్ ఈస్ ద phones. I want these two issue types. You can create those two issue types. This is now these two issue type I want to add into the project. This is called the issue type schemes. In issue type schemes, what is your project? My project is LG. Ikkada edit and click chesi nee project lo you want only AC and phones. You can add this here, AC, phones. I don't want service request with approvals. I don't want task. I don't want IT help. You can remove that. I want only these three. Okay, these four. Whatever issue types you want, you can select. You can save it. Save it అనగానే it's automatically save. ఇది ఏదో ప్రీవియస్ వన్ తీసారు కాబట్టి అది తీసారని చెప్తుంది. That is fine. Next. Now, if you click on the create, you can able to see that service request or IT help. Why? Something went wrong. Next. LG project, we have provided the few more options, issue types. Something went wrong. Issues, నేను సేవ్ చేయడం ఏదో తప్పు చేస్తుంటాను. ఇష్యూ టైప్ స్కీమ్స్ లో ఇక్కడ ఎడిట్ లో నాకేంటంటే యాడ్ ఆల్. I don't want of this task and IT help and service approval. I don't want. Save. While saving, LG IT help. Okay, some issue types that no longer applicable. Okay, next. Issue type change to the service rights. Next. Customer request type no match, so you can put it as employee exit something. Next, return, employee exit, IT help, finish. Now I have these things. If you go and check it out here, create, service request, AC, phones, నాకేం కావాలో అవి వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ 4 వస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ 4 నాకు పోర్టల్లో కూడా ఉండాలి. ఇక్కడ ఈ 4 things will be there into the portal. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి అంటే, సార్ మన కంపెనీలో ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఇష్యూ టైప్. ఎల్జీ పర్పస్, ఎల్జీ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ద మాడ్యూల్స్. You can add many things, sir. You can go here, you can add many things into the in issues. ఇక్కడికి వచ్చి మీరు issues లో ఏం కావాలంటే ఆ మాడ్యూల్ ని యాడ్ చేస్తున్నారు. That is fine. Now the screens, whenever I have selected the AC, if I say that next, I want to see the only few fields. If I click on here, I don't want to see components, attachment, due date, descriptions. I don't want all these things. I want only the few things. Those few are, ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారు, ఫోన్ మోడల్, పర్చేస్ డేట్, కంప్లైంట్స్, ప్లేస్ ఆఫ్ పర్చేస్. నాకు కావాల్సింది ఈ 4. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే డైరెక్ట్ గా ఈ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎలాగూ ఇక్కడికి వస్తారు, ఇష్యూస్, యూ హ్యావ్ టు గో టు ద ఇష్యూస్, and in the below you have the option called the custom fields. What is the meaning of the custom field? Whatever the field customer is wants, that is the custom field. What is the name? So ikkada add custom field. I want to add custom field. What type? What is the first field name? This is called the here phone model. So I can create that name. Just phone model ante list box. There are so many models are there into the LG. So single choice, select,
here I can able to say phone model. Whatever the models of LG, for example, LG is having LG1, I don't know the models, so I'm saying that LG2, LG3, LG4, these are the models, or LG5, you can put it many things. You have created this field. Now, all issue types ka, no. I want not all issue types, it's only for phones. Now, select project. In which project this field will be added? LG project. LG project లో ఫోన్ అనే ఇష్యూ టైప్ కి నేను క్రియేట్ చేసినటువంటి ఫోన్ మోడల్ అనే స్క్రీన్ మీదకి వెళ్ళాలి. క్రియేట్. నౌ హియర్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు దట్ you can able to see that LG service management screen, you can able to say that directly he can able to put it over here, and you can update, add custom field. The next custom field is, it is purchase, data purchase, or purchase date. It's a date, so date is here. Date picker, here date of purchase or purchase date, whatever it may be, date of purchase. Let's see. Here also it is saying that all issue types. No, I don't want into the all the issue types. It should be part of the only phone, and project is LG. The next one is the issue, the custom fields. Next custom field is the compliance. So we can, compliance is the, you can take it as the descriptions, not required. ఈ ఫీల్డ్ మనకు అవసరం లేదండి, డిస్క్రిప్షన్ అనే దాన్ని మనం వాడుకోవచ్చండి. ఓకే, మనం, or we can able to create complaints also. So here I'll go to the screen, and oh, this one I have not added, right? This is the one. Here the thing, update. Next field is the complaints. Complaint is the text field, sir. Single line text or multi-line text, they can write the complaint. The issue name is here, complaint. This is also only for the phone, only for the phone. The project is LG, and I have created, and this is related to LG project. So here corresponding screen and update. Now another one is place of purchase. So add custom field. Place of purchase is the, we can give the Hyderabad, Chennai, like that, we can able to give. This is also, you can able to give the single choice, or you can give the better, you can give the text field. So here I'm going to the single line. Next, it is the, sorry, place of purchase. So it's a SC. Place of purchase, and next, this is also phone, and here project is the LG project. A module ki deniki, then here I can able to say that select this because it is the LG per key, and you have to say update. Okay, and till now just I have created the custom fields and I have associated to the project. Now how to create a portal? ఇక్కడ మీరు, this is your your JIRA service desk.
If you go to the your project పోర్టల్, అంటే కస్టమర్ కంప్లైంట్ చేయడానికి మనం ఇచ్చేటువంటిది. ఒకటే ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఎల్జీ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ మీరు చూస్తానండి, రైజ్ ఏ రిక్వెస్ట్ అని ఉంటుంది. నేను ఇక్కడికి హౌ ఐ కేమ్ హియర్ ఈస్ క్లిక్ ఆన్ హియర్ ప్రాజెక్ట్స్. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద రైజ్ ఏ రిక్వెస్ట్. రైజ్ ఏ రిక్వెస్ట్ అంటే దిస్ ఈస్ ద ఎంప్లాయ్ ఎగ్జిట్. ఈ రెండు చూపిస్తుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ దీస్ టు. సో come back to the previous one. Here raise a request is fine. Here you can able to see the request types. You can able to see the request types. Somebody to the queue. Ikkada request type anandi sir. Eguntnanu ikkada raise a request ante you can raise a request. Request types, click on it. నా రిక్వెస్ట్ టైప్, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ నేమ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నీకు ఏ పేరుతో కనపడాలి. ఐటీ హెల్ప్, కంప్యూటర్ సపోర్ట్, పర్చేస్. విచ్ నేమ్ యూ వాంట్ టు సీ దేర్. హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద నేమ్ ఎల్జీ ఫోన్. ఎల్జీ ఫోన్. LG phone. Here LG phone and ichchen sir. The service request type is your module is phones. LG phone, phones. Here icon. Icon in the sense I want the phone icon. This is the phone icon. Select. Phone symbol should come. LG phone, phones. Create request type. So it was created. It was created. If you click on it, what fields it should show? Edit fields. Edit fields. Add a field. Neeku em kavali? I want description. I want summary is anyway there. Place of purchase I want. Date of purchase. And compliance component is there. Phone model, data purchase, compliance, and these things I want to see on it. I will explain multiple times, sir. Don't worry about it. I have selected the what are all the fields I want to show on the screen. Apply. So I am not going to do anything. Just I kept it as it is. Now again go back to your project. మళ్ళా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్, ఇది ఒక్కసారి మీకు అర్థం కాదు. ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎల్జీ ప్రాజెక్ట్. హియర్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద the TV symbol is the channel. Here this is the your channel. This channel, if you copy and if you put it here and you can refresh it, now you can able to see LG phone. I have given the LG phone. I thought of giving the LG phone compliance. If customer click on it, summary, description, your phone model, data purchase. See here, phone model, whatever the custom fields which you have created, those things will be appear here. Now, for example, LG3 compliance, you have to write into that. Place of purchase, for example, Chennai, place of purchase, compliance, software issue, what I can say, right, software issue. Customer will raise their complaints like this. Here description is, my phone is not working or something. My phone is not working. My phone is not working. The another one is summary. Summary is the software issue. So customer will raise their request here. Simply they will create a ticket. See, this is a portal. The ticket number is the LG3. If you want, you can open, right click, open link in a new tab.
it will show the ticket details. Here medium, it's a phone issue type, it's a software issue, the phone model LG2, place of purchase is the Chennai. So this view won't appear for us as a customer. నీకు కనిపించదు, కానీ నీకు కనిపించేది ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ ఇట్స్ అపియర్ ఇంటూ దిస్ లైక్ దిస్. నువ్వేమేమో రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసావో యాజ్ ఏ కస్టమర్, యు ఆర్ నాట్ ఏ కంపెనీ ఎంప్లాయ్, యూ కాంట్ గో అండ్ సీ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ కంప్లైంట్స్ ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ లో నేను సో ఫార్ 2 రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేశాను. దోస్ 2 రిక్వెస్ట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఓవర్ హియర్. ఆ 2 రిక్వెస్ట్ నేను ఇక్కడ చూడొచ్చండి. దిస్ ఈజ్ కాల్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద పోర్టల్. పోర్టల్ ని ఎలా డెవలప్మెంట్ చేస్తారు అనేది ఇంకొకటి చూపించండి. మీకు బ్రేక్ ఇస్తాను. బ్రేక్ తర్వాత SLAs వీటి గురించి ఇన్ డెప్త్ గా మాట్లాడదాం సార్. ఇప్పుడు నాకు ఇలా ఒక URL కావాలి సార్. ఎలా కావాలి? ఐ వాంట్ టు షో దట్. నాకు ఇలాంటి URL కావాలి. ఇక్కడ నాకు ఇలా ఒక URL అనేది ఫామ్ అవుతుంది మన కంపెనీది. నాకు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ LG ఫోన్స్ ఐ వాంట్ LG ACs కంప్లైంట్స్ అని కావాలి. LG కంప్లైంట్స్, LG AC కంప్లైంట్స్ లో నీకు ఏమేం ఫీల్డ్స్ ఉండాలనేది వాళ్ళు చెప్తారు. నాకు AC అనేది ఇష్యూ టైప్, AC మోడల్, పర్చేజ్ డేట్, కంప్లైంట్స్, ప్లేస్ ఆఫ్ పర్చేజ్. ఈ 3 కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ ఆల్రెడీ మీరు పైన క్రియేట్ చేశారు. నో నీడ్ టు క్రియేట్ నౌ. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఓన్లీ AC మోడల్. చూడండి ఇక్కడ ఎలా చేస్తారు అది. ఇవన్నీ క్లోజ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. నాకేంటి అని అంటే ఇలా కొట్టినప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఇది రావాలి. సార్ మీరు ఈ URL ఎలా తెచ్చుకున్నారు అన్నది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఈ URL ఎలా వచ్చింది సార్? మీరేమైనా డెవలప్ చేశారా? మీరేమైనా క్రియేట్ చేశారా? ఇది ఎలా వచ్చింది అంటే నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ నేనేం చేయట్లేదు, మీకున్న ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ URL జనరేట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్ గా. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్, ఆ URL ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే హియర్ యూ హ్యావ్ ద ఛానల్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద కస్టమర్ ఛానల్. ఇక్కడ నీకు ఆటోమేటిక్ గా URL వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద URL విచ్ ఐఎమ్ యూజింగ్. I have not created this URL. Automatically system is generated. System ఇది జనరేట్ చేస్తే తప్ప no need to create ourselves. సో దీన్ని కాపీ చేసుకొని మీరు ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు నాకేమంటున్నానంటే కస్టమర్ కి ఇక్కడ నాకు LG ACs కంప్లైంట్స్ అని రావాలి. అది ఎలా చేయాలి అన్నది పాయింట్ సార్. ఈ పోర్టల్ మీద ఇంకొకటి ఎలా రావాలి అన్నది పాయింట్. ఫస్ట్ నాకు ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, ఫీల్డ్స్ ఏం రావాలంటున్నాను, నాకు AC మోడల్ అని కావాలి. సో అది కస్టమ్ ఫీల్డ్ కాబట్టి మీ అందరికీ తెలుసు. ఇదిగోండి కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ ని ఇక్కడికి వచ్చి ఫస్ట్ నీకు కావాల్సిన పేర్లన్నీ మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇన్ ద ఇష్యూస్, ఇన్ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్, యాడ్ కస్టమ్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ సింగిల్ లిస్ట్, LG AC models, option 1.5 ton LG 1, 1.5 ton LG 2, 1 ton LG 3, something models are company products. So I have created this. Which issue type? This is go to the ACs and project is the LG and create. Now in the LG screen you can able to default add that. So update. First screen మీద కనపడాల్సిన fields ఏది ఉన్నాయో those fields you need to create in custom fields. Create చేసుకున్న తర్వాత you have to go to the here, go to the project. Click on the which project you are going to develop the portal. ఇక్కడ నేనేమన్నానండి, రిక్వెస్ట్ టైప్స్. క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ టైప్స్. క్లిక్ చేస్తే నీకు ఇలా వస్తుంది. నాకు ఏమంటున్నాను ఇక్కడ LG AC, I want to say compliance. Here I want to make it as the LG AC symbol. Do you have AC symbol? No, you don't have the AC symbol.
If you don't have the AC symbol, నాకు ఇది ఈ బొమ్మ కూడా మారిపోవాలి, బికాస్ ఛానల్లో నాకు ఇక్కడ ఫోన్ కి ఫోన్ మోడల్ ఈస్ దేర్, AC symbol be there. Go to the Google. I hope I have on the screen. Yeah, BP AC is there, so I will use this one. ఇక్కడ నాకు ఈ సింబల్ వద్దు కాబట్టి click on here, upload an image in my desktop. The AC symbol is there. Okay, I'll reduce this little more. Yeah, it fits. Select LG AC compliant అనే పేరు వస్తుంది, దాని యొక్క ఇష్యూ టైప్ AC, జస్ట్ క్రియేట్ రిక్వెస్ట్ టైప్. క్రియేట్ ఎలా వచ్చారు ఇక్కడికి, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ టైప్స్, ఇక్కడ కొత్తది యాడ్ చేసుకుని క్రియేట్ అని కొడితే ఇలా LG కంప్లైంట్ వస్తుంది. దీని మీదకి ఏమేం ఫీల్డ్స్ కావాలో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ఎడిట్ ఫీల్డ్స్. ఎడిట్ ఫీల్డ్స్ అనగానే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద యాడ్ ఫీల్డ్స్. ఏమేం ఫీల్డ్స్ కావాలి, యాడ్ ఫీల్డ్స్ లో నాకు కావాల్సింది జస్ట్ LG మోడల్, అండ్ ఐ కుడెంట్ సీ ద అదర్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ అపియరింగ్, ఎందుకంటే అది మీరు యాడ్ చేయలేదు ఇష్యూ టైప్, అందుకనే అవి ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి LG. దట్స్ ఇట్, ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ద హియర్, ఇక్కడ మీరు జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేస్తే LG AC compliance. If you click on it, summary, LG AC model. For example, if you select that 1.10 LG1 summary, what are the testings, create, automatically the ticket will be created. This is into the LG4. So this is the complaint about that. అంటే ఫస్ట్ మనం క్లారిటీగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 5 స్టెప్స్, 5 ప్లేసులకి వెళ్ళాలి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈ URL నాకు ఎలా వచ్చింది, దట్స్ వెరీ క్లియర్. నేను ఏమంటున్నాను, టీవీ సింబల్ ఇస్ దేర్, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ ద URL విల్ కమ్. దీన్ని మీరు ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ద హియర్ ఇట్స్ కమ్స్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ హియర్. సెకండ్ ఏం చెప్తున్నాను, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ టైప్స్ అనే కాడ క్లిక్ చేసి యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్. సార్ నాకు ఇక్కడ ఏయో వేరే చూపిస్తుంది చూసారా, ఇక్కడ ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు ద here, I don't want employee exit, I don't want new employee, ఈ రెండు నాకు వద్దు అనుకుంటున్నాం. వాటిని తీసేయాలన్నా కూడా రిక్వెస్ట్ టైప్స్ కాడ వచ్చి ఇక్కడ ఏమని చూడండి, ఏదో న్యూ ఎంప్లాయ్, దీన్ని మీరు కావాలంటే ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ మీద క్లిక్ చేసి యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిలీట్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు హియర్, ఈ న్యూ ఎంప్లాయ్ అనేది డిలీట్ చేసేస్తే ఇది వెళ్ళిపోద్ది. చూసారా, ఎంప్లాయ్ ఎగ్జిట్ ఉంది. ఈ ఎంప్లాయ్ ఎగ్జిట్ కూడా నాకు వద్దండి, తీసేయండి అంటే అది కూడా తీసేయాలన్నా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఆర్ రిమూవ్, ద ఆప్షన్ ఈస్ రిక్వెస్ట్ టైప్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. నీకు ఏదైతే వద్దనుకుంటున్నావో, ఐ డోంట్ వాంట్, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద డిలీట్ బటన్, ఇట్స్ ఆటోమేటికలీ డిలీటెడ్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్, ఇట్ వోంట్ అపియర్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్, ఓన్లీ ద యువర్ కంప్లైంట్స్. ఓకే సార్, ఇలా కంప్లైంట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అంటే ఇప్పుడే చెప్తా. జస్ట్ రిక్వెస్ట్ టైప్స్ ఇక్కడ నువ్వు యాడ్ చేసుకోవడం. ఇక్కడ ఏ పేరు పెట్టుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RRR. ఓకే, RRR సర్వీస్ రిక్వెస్ట్, క్రియేట్ రిక్వెస్ట్. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్, ఇట్ విల్ బి అపియర్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఒక్కసారి నువ్వు అక్కడ క్రియేటెడ్ RRR అనేది క్రియేట్ అనొచ్చు. అయితే ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏం ఫీల్డ్స్ రావాలనేది నువ్వు చెప్పాలా. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ హియర్ ఎడిట్ ఫీల్డ్స్. ఇక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు RRR మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఇట్ షుడ్ అపియర్, దట్ యూ హ్యావ్ టు సే హియర్. ఇక్కడికి వచ్చి ఎడిట్ ఫీల్డ్స్ అంటే స్క్రీన్ మీదకి కొత్త ఫీల్డ్స్ ని యాడ్ చేయడం కానీ, రిమూవ్ చేయడం కానీ, లేదా మీరు రీనేమ్ చేసుకోవడం కూడా చేసుకోవచ్చు అండి. సో దోస్ ఆప్షన్స్ విల్ బి ఇన్ టు ద edit fields. If you click on the edit fields, add field option will come. Click on the add fields. These are the fields are available. For example, I want due date, I want description, I want assignee, I want priority, I want approvals. Apply. Once you have applied, if you go and check it out here, ఈ ఛానల్ కాడికి వచ్చి చూసి, now if you click on the RR,
నువ్వు అక్కడ ఏమేమి ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావో ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ఈ ఇమేజ్ ను మార్చాలన్నా, ఈ పేరును చేంజ్ చేయాలన్నా, ఈ ఫీల్డ్స్ ను మాడిఫై చేయాలన్నా, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై ఆన్ దిస్ పోర్టల్ దట్ యు నీడ్ టు డూ ఎట్ రిక్వెస్ట్ టైప్స్. వీటిని ఏమంటారు అని అంటే, వీటిని మన ఈ ఏసీ కంప్లైంట్స్ వీటన్నిటిని రిక్వెస్ట్ టైప్స్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ వన్ రిక్వెస్ట్ టైప్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ రిక్వెస్ట్ టైప్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ రిక్వెస్ట్ టైప్. దీస్ రిక్వెస్ట్ టైప్స్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ హియర్. రిక్వెస్ట్ టైప్స్ ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా రిక్వెస్ట్ నేమ్ ఏ పేరుతోటి కనపడాలి, ప్రాజెక్ట్ లో ఏ మాడ్యూల్ తోటి అసోసియేట్ అవ్వాలి, దాని యొక్క సింబల్స్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు సార్. పెట్టుకొని క్రియేట్ అని కొట్టడం, ఎడిట్ ఫీల్డ్స్ అని పెట్టడం, యాడ్ ఫీల్డ్స్ అని పెట్టడం. ఇక్కడ మీకు ఇంకో చిన్న చెప్తాను సార్, మ్యాండేటరీ, నాన్ మ్యాండేటరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇక్కడ ఎల్జీ ఫోన్ రిక్వెస్ట్ ఉంది, ఇక్కడ సమ్మరీ అని ఉంది. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ నేమ్, I don't want summary. I want, phone compliance or some other name. Some other name ante, what is your issue? What's the issue? Something, they want. Ante, actual ga the summary ane field undi. Naku ala aa field customer kastanga undi. Summary ante aa customer ki ardham kavatledu. He can't understand that what is a, summary. So in this scenario, I want to rename it. Rename it ante actual original name is the summary, but I want another name. If you go to here, which one is LG phone, edit fields, summary ane card click chesi, I don't want this one. Okay, more details about your complaint. This is required in the sense, is it mandatory to enter the value? Yes. Phone model, it's a mandatory. You can say that here it's a mandatory in the sense compulsory has to enter. Data purchase is the mandatory. All fields I'm making as the mandatory. Compliance, it's a mandatory. Place of purchase, if it is the mandatory. So just I have changed the values here. Ela vacharu sir ikkadikante మళ్ళా సింపుల్ గా అండి, మీ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసి జస్ట్ రిక్వెస్ట్ టైప్స్ కాడికి వచ్చి నువ్వు ఏదైతే ఉందో దాని కాడ ఎడిట్ ఫీల్డ్స్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నువ్వు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. కొత్త ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఎలా సార్? యాడ్ ఫీల్డ్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాడ్ ఇట్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చూడండి, ఏది మన ఎల్జీ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ లో రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇప్పుడు చూస్తే మీరు ఎల్జీ ఫోన్ లో ఇవ్వండి మోర్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ ఇంత ముందు సమ్మరీ అని ఉండేది, మోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ యువర్ కంప్లైంట్. నేను ఏమి ఇవ్వకుండా టికెట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఏమి ఇవ్వకుండా. ఇక్కడ చూడండి, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ఎ వ్యాలిడ్ వాల్యూ ఫర్ ఫీల్డ్ మోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ యువర్ కంప్లైంట్. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ఎ వాల్యూ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఫోన్ మోడల్. ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ వాల్యూ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ డేటా పర్చేజ్. ఇన్ ద సెన్స్, if I want to create a ticket without providing these details, I can't create a ticket anamata. అంటే మ్యాండేటరీ అంటే దానికి వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. నా ఫోన్ ప్రాబ్లం ఉందన్న, విచ్ మోడల్ ఆఫ్ యువర్ ఫోన్, వేర్ యూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్, అండ్ విచ్ డేట్ యూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్, దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ టు కంపెనీ. సో నేను వీటిని మ్యాండేటరీ చేయాలంటే ఫోన్ మోడల్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ సంథింగ్ టెస్టింగ్, అండ్ here my model is LG3, and data purchase, here I have the date, 4th, and compliance, something I can able to type over here. And here place of purchase, it's saying that Hyderabad. Now if I create, automatically it will be created this with these details. This is the ticket number. Whatever my tickets, I can able to see totally how many which I have created, and what are those statuses also I can able to see here. My requests, here it will show that these are your requests. Still these are into the open status. This is requester Nani Prasad complaints are, there are the 5 complaints. They can able to see this. Ante field పేర్లు మార్చాలన్నా, field is required or it's optional anna, everything you will do at the request types in the sense, in the in your project you are creating the new things that you should be clear. ఇది ఒక్కటి వస్తే పోర్టల్ వచ్చేసినారు సార్. ఇదేమో URL ఇస్తుంది,
రిక్వెస్ట్ టైప్ ఏమో నీ కొత్త రిక్వెస్ట్ టైప్లు ఉన్న ఆటలో ఎయిదర్ యూ కెన్ మాడిఫై ద ఫీల్డ్స్, ఆ ఫీల్డ్స్ మ్యాండేటరీ నాన్ మ్యాండేటరీ ఆర్ రీనేమింగ్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్, or you can delete the existing ones. All the options will be appear in a request type and a channel. These two are important for the portal development end. So we'll take a small break. It's a 8:20. వచ్చిన తర్వాత మీలో ఎవరో ఒకరు నాకు చేసి చూపించండి ఒక 5 minutes లో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ అనేది ఒకసారి చూపిస్తే మీకు వస్తలేదు. ఎందుకంటున్నానంటే నేను ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే ఓన్లీ ఈ జీరా సర్వీస్ డెస్క్ మీదే మనకి జాబ్స్ ఉన్నాయి సార్. యూ విల్ గెట్ ఏ జాబ్ ఓన్లీ జీరా సర్వీస్ డెస్క్. దెర్ వాజ్ నో సాఫ్ట్వేర్, నో కాన్ఫిడెన్స్, నథింగ్. అందుకని ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్, ప్రతి ఆప్షన్ యూ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ హియర్. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్, ఎవ్రీథింగ్ వీ షుడ్ లెర్న్. సో అందుకని ఏంటంటే ఇదేంటి ఈ రెండు మనం ఇప్పుడు దాకా స్టడీ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ SLAs గురించి స్టడీ చేయాలి, తర్వాత క్యూస్ గురించి స్టడీ చేయాలి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ద మోర్ ఆప్షన్స్ అండ్ సో ప్లీజ్ టేక్ ఎ బ్రేక్ అండ్ for the now the time is I think 8:30. So sharp 9 o'clock we'll start and we'll 10 minutes నేను ఎవరినో ఒకరిని మీకు నచ్చిన వాళ్ళు మీరు ఎవరైతే చేద్దాం అనుకుంటున్నారో మీ స్క్రీన్ చేస్తే మీకున్న ఇష్యూస్ నేను చెప్పడమే కాదు, ఇంకొకరు కూడా ఇక్కడికి వచ్చాను, ఇలా క్లిక్ చేశాను, ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాను అన్నది మీకు కొంచెం అవేర్నెస్ వస్తే. ఎందుకంటున్నానంటే మెజారిటీ థింగ్స్ ఇక్కడ SLAs క్రియేట్ చేయడం, ఈ పోర్టల్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఇష్యూ టైప్స్, వర్క్ ఫ్లోస్, ఈ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్, దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఏ జీరా సర్వీస్ డెస్క్ టూ. సాఫ్ట్వేర్ లోనే కాదు, సర్వీస్ డెస్క్ లో కూడా ఇవి ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకని ఇది ఎలా చేస్తున్నాము ఏంటి అనేది కొంచెం మీకు నేను క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి. ప్రతి పాయింట్ మాత్రం మనం నేర్చుకున్నాం. ప్లీజ్ టేక్ ఏ బ్రేక్ నౌ. విల్ బి బ్యాక్. ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ at 9 AM. Okay, bye guys.